హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 26 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీరు ఎవరన్నా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఏవైతే ఎక్సర్సైజ్కి సంబంధించిన లింక్స్ అన్నీ ఉన్నాయో అవి, అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో దానికి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ అనేది అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో గమనించగలరు. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయర్, హయ్యర్, హై స్పీడ్, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, పోలీసు, ఇంటెలిజెన్సు, ఇలా ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా సరే మీరు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనం ఆ కోర్సుకు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704555002కి మెసేజ్ చేయండి, రిప్లై ఇస్తాము. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. చూడండి, ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 26 సంబంధించినటువంటి మనము డిక్టేషన్ చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఇఫ్ మిస్ నెల్సన్ wishes to see the works, she can come to this office on Tuesday or Wednesday of this week, and I shall be happy to show all the details she may desire to see. I think it is but fair to say this is the busy season with us, and I shall have but a few minutes to spare to Miss Nelson. My deputy can take charge of the lady. I will thank you if you will put the facts to the lady as nicely as you can, because she may think I am an ideal fellow with much time at my disposal. I know you will excuse this appeal, and I hope you will do what I ask, as I should be sorry to upset Miss Nelson or to appear to be rude when she comes. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసినటువంటి షార్ట్ హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్ని ఏదైతే కీలో ఉన్నటువంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి షార్ట్ హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి చూసుకోండి. ఏదైనా వర్డ్స్ తప్పు రాయడం కానీ, ఓవెల్ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ, అలాగే పొజిషన్ కానీ ఏదైనా తప్పు ఉన్నట్లయితే మీరు చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మరలా స్టార్ట్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నాము. సో మీకు ఏ వర్డ్ అయితే రాయడానికి ఇబ్బందిగా ఉందో దాన్ని 1-2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే ఈ స్పీడ్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మీరు స్పీడ్ అనేది తొందరగా గెయిన్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, వీలైనన్ని టైమ్స్ మీరు రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో మనము సెకండ్ టైంకి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఇఫ్ మిస్ నెల్సన్ విషెస్ టు సీ ది వర్క్స్, షీ కెన్ కమ్ టు దిస్ ఆఫీస్ ఆన్ Tuesday or Wednesday of this week, and I shall be happy
to show all the details she may desire to see. I think it is but fair to say this is the busy season with us, and I shall have but a few minutes to spare to Miss Nelson. My deputy can take charge of the lady. I will thank you if you will put the facts to the lady as nicely as you can, because she may think I am an idle fellow with much time at my disposal. I know you will excuse this appeal, and I hope you will do what I ask, as I should be sorry to upset Miss Nelson or to appear to be rude when she comes. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి మీరు రాసినటువంటి షార్ట్ హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్ని ఏదైతే కీలో ఉన్నటువంటి షార్ట్ హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్తో సరి చూసుకోండి. మీరు ఏ పదం అయితే రాయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఆ పదాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ పక్కన నోట్ చేసుకొని ఈ డిక్టేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మరలా ప్రాక్టీస్ చేసి మరలా ఈ స్పీడ్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. తద్వారా మీరు ఈ లాంగ్వేజ్లో పర్ఫెక్షన్ అనేది సంపాదిస్తారు. సో మీరు ఇప్పటి నుంచే ఈ డిక్టేషన్ అలవాటు పడినట్లయితే మీరు ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి మంచి గ్రిప్ అనేది ఈ సబ్జెక్ట్ మీద వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. తద్వారా మీరు స్పీడ్ కూడా చాలా త్వరితగతిన అందుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లోయర్కి ఎవరైతే అప్పీర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు 80 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఎగ్జామ్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి మినిమం 90 కనుక రాయగలిగితే 80 అనేది పాస్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే ఎవరైతే 100 కానీ 120 కానీ పాస్ అవ్వదలుచుకునే వాళ్ళు అంతకంటే ఎక్కువ స్పీడ్స్కి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో అందువలన మీరు ఈ డిక్టేషన్స్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే స్పెల్లింగ్స్ కూడా ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే వీలైతే మీరు ఈ వర్డ్స్కి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్ కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో ఇలాంటి ప్రక్రియలన్నీ కూడా చేయడం ద్వారా కూడా మీరు ఈ సబ్జెక్ట్లో పర్ఫెక్షన్ అనేది పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ మనం ఏదైతే గ్రామ్ లాగ్స్ ఉన్నాయో వాటిని తప్పకుండా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఎక్కడొచ్చినా సరే గ్రామ్ లాగ్స్ మనం మర్చిపోకుండా రాయగలిగేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు మనకు ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడే మనం ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్లో గెట్ ఆన్ అవ్వగలము. ఎందుకంటే ఒక ప్యాసేజ్లో 80% వరకు గ్రామ్ లాగ్సే ఉంటాయి. గ్రామ్ లాగ్స్, ఫ్రేజెస్, కాంట్రాక్షన్స్ అని మీకు రాబోయేటువంటి వాటిలోనే మొత్తం ఈ స్పీడ్ అంతా కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. సో అందువలన మీరు ఈ గ్రామ్ లాగ్స్ని, ఫ్రేజెస్ని అలాగే కాంట్రాక్షన్స్ని కూడా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పటి వరకు మీకు గ్రామ్ లాగ్స్ వచ్చి ఉంటాయి, తర్వాత మిగతావన్నీ కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. అప్పుడు మీరు వాటిని ఖచ్చితంగా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి వాటిలో పర్ఫెక్షన్ అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. సో మనం ఏదైతే థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ ఉందో ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పుకోబోతున్నాము. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 26 సంబంధించి రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఇఫ్ మిస్ నెల్సన్ విషెస్ టు see the works, she can come to this office on Tuesday or Wednesday of this week, and I shall be happy to show all the details she may desire to see. I think it is but fair to say this is the busy season with us, and I shall have but a few minutes to spare to Miss Nelson. My deputy can take charge of the lady. I will thank you
if you will put the facts to the lady as nicely as you can, because she may think I am an idle fellow with much time at my disposal. I know you will excuse this appeal, and I hope you will do what I ask, as I should be sorry to upset Miss Nelson or to appear to be rude when she comes. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఈ స్పీడ్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే మన వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు ప్లేలిస్ట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఎవరైనా చూడడానికి చేతకాని వాళ్ళు మనకి వాట్సాప్ ద్వారా చెప్పినట్లయితే మనం ఈ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ ఏదైతే ఉన్నాయో లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు పీడిఎఫ్ రూపంలో అందించడం జరుగుతుంది. ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోగలరు. సో ఇలా డిక్టేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి మీరు మంచి పర్ఫెక్షన్ అనేది సంపాదించేటువంటి అవకాశం ఉంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. అంటే 27 ఎక్సర్సైజు స్ట్రోక్ ఎస్ అండ్ జెడ్కి సంబంధించింది. సో మీరు గ్రామలాక్స్ వీటిలో మంచి పర్ఫెక్షన్గా ఉండండి. అలాగే మనము తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి నెక్స్ట్ వీడియోలో డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. ఈ లోపల మనం ఇంతవరకు కంప్లీట్ అయినటువంటి అన్ని ప్యాసేజెస్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే నాకు మెసేజ్ చేయండి. మీకున్న డౌట్స్ అనేది క్లారిఫై చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. అలాగే మీరు ఎవరైనా ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కనుక తీసుకోదచ్చినట్లయితే మనం నామినల్ ఫీతో ఈ కోర్స్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. సో మనం వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. తద్వారా మీకు ఈ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందుబాటులోకి వస్తుంది. సో థ్యాంక్ యూ.